Rising evaporation demand spotlights India's data and research gap. Fine. Heat waves తెలుసా మీకు? Do you know heat waves? What are heat waves? అడగాల అంతేనా? What are heat waves? So what are thirst waves? So this article talks about a new thing called thirst waves. Thirst waves ante what are heat waves? Vadagalu, right? You know it, right? What are thirst waves? So this article is talking about ED. ED ante enti? Evaporation demand. For example, to form a cloud, it needs a process of condensation, right? ఈ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హీట్, గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ హీట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, ఈ క్లౌడ్స్ కి ఎక్కువ తీసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుందా? అంటే హియర్ దిస్ వాట్ సీ, రైట్? ఈ సీ నుంచి ఎవాపరేషన్ ఎక్కువ అవుతుందా బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ హీట్, రైట్? జనరల్ గా 100 ఇట్స్ కెపాసిటీ. సో డ్యూ టు ద ఓవర్ హీట్ దీని కెపాసిటీ ఎంత 110 కి పెరిగింది. ఈ 110 పెరిగిందంటే ఇంత అమౌంట్ ఇది ఎవాపరేట్ చేసుకోవాలా, ఎక్స్ట్రా 10%. దట్ డిమాండ్ ఈస్ కాల్డ్ evaporation demand. So if this evaporation demand, they should be thirst waves. ఈ 10 is thirst, right? This extra 10 to form this cloud is the thirst of this cloud, right? To form the cloud and precipitation అవడానికి, అవునా? This is the main context which they are talking. ఇంకా అక్కడ ఏం లేదు. This is a book because ఏంటంటే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ they may ask in GS1 geography. They may ask in where? GS1 geography, current affair based question. There are huge chances because it's a new word which we are hearing, thirst wave, right? So rising evaporation demand spotlights India's data and research gap. What is evaporation demand? It measures how thirsty, enta daham undi, how thirsty the atmosphere, that is the potential of the atmosphere to take up the water from land if water is available, determines how much water can evaporate from a land surface and under ideal conditions no water shortage, controlled by temperature, wind speed, humidity and solar radiation. ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కదా. సో why it is rising? Obviously ఏంటి, global warming is making atmosphere hotter and drier. This increased thirst of the atmosphere, more water loss, soil, crops and plants, everything. Thirst waves, very 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 important. What are thirst waves? ఈ 10 ని మ్యాచ్ చేయడానికి వచ్చిన waves, that is called prolonged high evaporative demand days, right? So this is a thirst waves versus heat waves. So heat wave, high surface air temperature, it is called high evaporative demand of what? Water kada, water kada, right? Impact focus, humans, water systems, crops, ecosystems. Indicators, air temperature, combination of what? Temperature, humidity, wind and solar radiation. Policy visibility, high, low. Why low? India has a heat wave policy. Why there is no thirst wave policy of India? ఎందుకు లేదు? ఎగ్జాక్ట్లీ కొత్తగా తెలుసుకున్నాం కాబట్టి టైం పడుతుంది, రైట్? వై ఇట్ మ్యాటర్స్ ఫర్ ఇండియా? ఆబ్వియస్లీ if increase in, use your IQ again, if there is an increase in evaporative demand, that is called thirst wave. Droughts వస్తాయా? Yes. Plants dry అవుతాయా? Yes. Soils ఎండిపోతాయా? Soil quality తగ్గుతుందా? If soil quality will be decreased, obviously plant loss, crop loss అయితే ఏమవుతుంది? yield loss అయితే ఏమైంది? farmer suicides అయితే ఏమవుతుంది? గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్, మనకు గవర్నమెంట్ వస్తుంది. సో ఎంత గవర్నమెంట్ మారినా సరే యూ కెనాట్ చేంజ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్, రైట్? అల్టిమేట్ గా ఏమవుతాం మనందరం? టాటా బై బై, ప్యాకప్. ఫైన్. సో పాలసీ ఇంప్లికేషన్ ఏమేం చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్? క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? హౌ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్?
See, you know it, right? What you know? Which plants, which plants has more water capability? Rice, sugarcane. So rice is the one which needs more water, right? Instead of, right, if you shift to the millets, you will reduce the demand of water. Avuna kada? But that is called climate smart agriculture. You are shifting from one crop to another crop. And second point is using of new, like old age technologies like zero budget natural farming. Using of what? Natural farming techniques. Even climate smart agriculture. Next one is what? Water budgeting, irrigation planning and crop insurance schemes and need redesign. State wise mapping of what? Thirst vulnerability is urgent. So ఇది స్టేట్ వైజ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ హీట్ వేవ్ ఆల్రెడీ చేసాం. అండర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ హీట్ వేవ్ మేనేజ్మెంట్. ఫైన్.